Hello student, this is your Pritam sir. Today I am starting another new chapter from your science book. This is for class 7 and this is the chapter 15 and the chapter name is light. Light means alu. So shall we read the chapter? Here it is. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening, a hole. You may have also seen beams of light from the headlamp of scooter, cars and engines of trains. মানে এখানে বলা হয়েছে আমরা অনেক সময় সানলাইট দেখি এন্টার্স এ রুম থ্রো এ ন্যারো ওপেনিং এ হোল। সাপোজ কোনো একটা রুম অন্ধকার আছে, আমি এখানে ধরে নিচ্ছি কোনো ওই রুমের কোনো একটা কর্নার থেকে একটা ছোট্ট একটা ছিদ্র দিয়ে সূর্যের আলোটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে, ঠিক আছে? সেখান থেকে যে আলোটা যে ভেতরে প্রবেশ করছে সেই আলোটাকে বিম অফ লাইটটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। সেরকমই আমরা সেরকম গাড়ির যে হেডলাইটসগুলা, সে স্কুটার হোক বাইক হোক, এরপর ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনের যে হেডল্যাম্প, এটাকেও আমরা দেখতে পাই সেই বিম অফ লাইটটা মানে আলোটা। সিমিলারলি এ বিম অফ লাইট ক্যান বি সিন ফ্রম এ টর্চ। একটা টর্চের ভেতর থেকে যখন টর্চটাকে যখন জ্বালায় সেটা থেকে একটা বিম অফ লাইট বা আলো প্রতিফলন হয়। Some you may have been a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. আমরা এই ধরনের লাইট আবার এয়ারপোর্ট টাওয়ারে বা কিছু আমাদের লাইট হাউস থাকে, সেই লাইট হাউস থেকে আমাদের এই বিম অফ লাইটটা কিন্তু আমরা পাই। What do these experiences suggest? তুমি এটা থেকে কি এক্সপিরিয়েন্স পেলে? So look at here the picture, that is a page number 174। সেখানটায় ফার্স্ট একটা আছে ট্রেন ইঞ্জিন হেডল্যাম্পের যে বিম অফ লাইট অ্যান্ড অ্যালং উইথ বি নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে লাইট হাউসের একটা বিম অফ লাইটের ছবি। হিয়ার ইট ইজ 15.1 পয়েন্ট, লাইট ট্রাভেলস অ্যালং এ স্ট্রেট লাইন। মানে আলো আমাদের সোজা পথে অতিক্রম করতে পারে বা আলো সোজা পথে আমরা দেখতে পাই। বুঝো recalls an activity he performed in class 6। আমরা ক্লাস 6-এ সবাই মনে আছে একটা ক্যান্ডেল ধরিয়ে দুটো স্টিক নিয়ে, একটা হচ্ছে স্ট্রেট পাইপলাইন দিয়ে আমরা ওই ক্যান্ডেলটাকে দেখার চেষ্টা করেছি, আরেকটা হচ্ছে একটা জিগজ্যাগ পাইপলাইন নিয়ে ওই ক্যান্ডেলটাকে দেখার চেষ্টা করেছি, বার্নিং যে ক্যান্ডেলটা দেখতে পেলাম যেটা স্ট্রেট লাইনের পাইপলাইন, সেটাতে আমরা ইজিলি ক্যান্ডেলটাকে দেখতে পাচ্ছি এবং ক্যান্ডেলের আলোটাও পাস হয়ে আমাদের চোখে গিয়ে লাগছে। তার সাথে যেই পাইপলাইনটা জিগজ্যাগ বা আঁকানো বাঁকানো আমাদের আছে, সেই পাইপলাইন দিয়ে আমরা খুব একটা বেশি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি না, কারণ ক্যান্ডেলটাকেই দেখা যাচ্ছে না। বুঝো recalls an activity the performed in class 6. In that activity he looked at lighted candle first through a straight pipe। ও প্রথম স্ট্রেট পাইপ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে, and then through a band pipe, এরপর আরেকবার চেষ্টা করেছে ব্যান্ড পাইপ দিয়ে। কিন্তু অ্যাজ উই অলরেডি নো যে স্ট্রেট পাইপ দিয়ে লাইট ট্রাভেলস হয় এবং স্ট্রেট পাইপ দিয়ে সে দেখতে পেয়েছে, ব্যান্ড পাইপ দিয়ে সে দেখতে পায়নি। Why was Bujo not able to see the candle flame through a band pipe? This activity shows that light travels along straight line। এই অ্যাক্টিভিটিস দ্বারা আমরা বুঝেছিলাম যে লাইট স্ট্রেট লাইন দিয়ে ট্রাভেলস আপন করে। How can we change the path of light? Do you know what happens when light falls on a polished or shiny surface? যদি কোনো পলিশড বা শাইনি সারফেসের উপর যখন লাইট পড়ে তখন কি হয়? সেই আলোটা রিফ্লেক্ট হয়। সেই আলোটা কি হয়? আমাদের রিফ্লেক্ট বা রিফ্লেকশন দেয়। সো এটাই এখানে লেখা আছে, দ্যাট ইজ 15.2, রিফ্লেকশন অফ লাইট। One way to change the direction of light is to let it fall on shiny surface. For example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? Any polished or a shiny surface can act as a mirror. Polished বা shiny surface আমাদের কি মিররের মতো কাজ করছে। What happens when light falls on a mirror? যখন একটা লাইট মিররের উপর পড়ে তার প্রতিবিম্বটা, তখন কি হয়? You have learned in class 6 that a mirror changes the direction of light. আমরা ক্লাস 6-এ এটাও পড়েছি, মিররে যখন আলো পড়ে মিরর কি করে, সে আলোর পথটাকে পরিবর্তন করে দেয়।
This change of direction by a mirror is called reflection of light. যদি মিরর সেই কাজটাই করে তখন আমরা কি বলি সেটাকে রিফ্লেকশন অফ লাইট বলি। Can you recall the activity in which you got the light of torch reflected from a mirror? Let us perform a similar activity. চলো আমরা একটা similar activity নিয়ে করে বুঝি। That is activity 15.1. Take a torch, cover its glass with a chart paper which has 3 narrow slits as shown in. Spread a sheet of chart paper on a smooth wooden board. একটা smooth wooden board দিয়ে বলেছে সেই চার্ট পেপারটাকে রাখার জন্য। Fix a plain mirror strip vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with sills. এই যে টর্চের আলো দিয়ে সিলসগুলোকে দেখার চেষ্টা করে সে নুড়ি পাথরের মতো বা ভেতরে যেগুলো আছে। Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror. Plane mirror এ গিয়ে ধাক্কা লেগে সেই আলোটা অন্য দিক দিয়ে তার পরিবর্তন হয়ে তার আলোটা সে প্রতিবিম্বটা ফেলবে। Strikes the plane mirror at the angle. Does the mirror change the direction of light? Yes, mirror the direction change করেছে। Now move the torch slightly to either side. Do you find any changes in the direction of reflected light? যখন আমরা টর্চটাকে আরো নাড়াবো তার প্রতিবিম্বটা সেইভাবে তার অন্যদিকে তার কিন্তু প্রতিবিম্বটা সেইভাবে আমাদের চোখে গিয়ে ভাসছে বা আলোটা গিয়ে পড়ছে অন্য জায়গায়। Look into the mirror along with the direction of the reflected light. Do you see the silt in the mirror? This is the image of the silt. This activity shows how light gets reflected from a plane mirror. এইভাবে আমরা বুঝতে পারি একটা লাইট কি করে প্লেন মিরর দিয়ে সে রিফ্লেক্টেড হয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে পড়ে। আমরা ছোটবেলায় এই মজার মজার গেমগুলো অনেকেই করেছি। সাপোজ রোদের মধ্যে একটা গ্লাস নিয়ে একটা মিররের আয়না নিয়ে আমরা কি করতাম, সেই রোদের আলোটা মিররের গায়ের মধ্যে লাগতো, সে আলোটা রিফ্লেক্ট করে আমরা দূরে কোনো আমাদের ফ্রেন্ডস বা রিলেটিভসদের উপর আমরা চোখের মধ্যে গায়ের মধ্যে আমরা ফেলতাম দূর থেকে, এবং সে অবাক হয়ে থাকতো এই আলোটা কোত্থেকে এসছে, ওর গায়ে তো ডাইরেক্ট এরকমভাবে আলোটা আসার কথা ছিল না, কিন্তু আমরা এরকম লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক মজার মজার খেলাগুলি করতাম। This activity shows how light gets reflected from a plane mirror. Let us play around with images formed in mirror and now it's little more about them. Caution, একটা আমাদেরকে বলেছে handle the lighted candle with care. It is better if this activity is performed in the presence of teacher or an elder person. মানে ক্যান্ডেল ধরিয়ে সে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করাটা সেটা তুমি একা না করে তোমার টিচার বা তোমার এল্ডারদের সামনে করবে, কারণ অনেক সময় কি হয় বাই মিস্টেকলি যদি ক্যান্ডেলটা হাত থেকে পড়ে যায় সেটা বার্ন হওয়ার বা আগুন লাগারও চান্সেস থাকে তার জন্য। সো হিয়ার ইট ইজ অ্যাক্টিভিটি 15.2. Now activity 15.2. Place a lighted candle in front of a plain mirror. Try to see the flame of the candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. আমরা একটা মিররের সামনে ক্যান্ডেলকে ধরলাম, যেরকম দেখে লাগছে মিররের ভেতরে বা পেছনে কোনো একটা ক্যান্ডেল দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক সেরকমই। The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. যেই ক্যান্ডেলটাকে মিররের পেছনে বা মিররের ভেতরে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সামনের যে ক্যান্ডেলটা তার প্রতিবিম্ব বা তার ছবি। Image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. যে মেইন ক্যান্ডেলটা ছিল সেটা ছিল একটা অবজেক্ট। Now move the candle to different position in front of the mirror. Observe the image in each case. এবার ক্যান্ডেলটাকে একটু নড়াবো, দেখবো তার প্রতিবিম্বটা কিরকম পরিবর্তন হচ্ছে। Was the image upright in each case? Did the flame appear on top of the candle as if the object? Such an image is called erect. যদি ক্যান্ডেলের সাথে মিররের মধ্যে যে ক্যান্ডেলটা একটু বড় ছোট দেখা সেটা ইরেক্ট সোজা হচ্ছে। An image formed by a plain mirror is erect and the same size as the object. আমাদের কি থাকে, আমাদের প্লেন মিররে আমাদের যেই অবজেক্টের যতটুকু হাইট মিররও ততটুকু হাইট দেখায়। Now place a vertical screen behind a mirror. Try to obtain the image of the candle on this screen. Can you get the image on the screen? Now place the screen in front of the mirror.
Can you get the image on the screen now? You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in the either case. What about the distance in the image from the mirror? তাইলে এই যে ক্যান্ডেল থেকে যে মিররের ভেতরে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে সেটার ডিস্টেন্সটা কতটুকু, যেমন যেরকম মিররের কাজটার মধ্যে গায়ে লেগে আমরা ভেতরে আরো অনেকটা যেতে পারবো, গিয়ে আমরা তার ডিস্টেন্সটা বের করতে পারবো। সেরকম টেক এ চেস বোর্ড, একটা চেস বোর্ড নিতে বলেছে। ইফ এ চেস বোর্ড ইজ নট অ্যাভেলেবল, ড্র অন এ চার্ট পেপার 64টা ব্লক এরকম ড্র করতে বলেছে, 8 into 8 squares of equal size. Draw a thick line in the middle of the paper. Fix the plane mirror vertically on the line. একটা মাঝখানে একটা লাইন টেনে এর মধ্যে মিররটাকে রাখতে বলেছে। প্লেস ইন এ স্মল অবজেক্ট, একটা ছোট একটা ইরেজারই হোক বা শার্পনারই হোক একটা রাখলাম। At the boundary of the third square counting from the mirror. Note the position of the image. Now shift the object to the boundary of the fourth square. থার্ড স্কোয়ারে রেখে মিররের মধ্যে দেখবো ওই যে থার্ড স্কোয়ার আমি যেটা অবজেক্টটা রেখেছিলাম সেটা মিররের মধ্যে কত নাম্বার স্কোয়ারে দেখতে পাচ্ছি। এরপর আমি ফোর্থ নাম্বার স্কোয়ারে নিলাম, দেন মিররে দেখবো এটা কত নাম্বার স্কোয়ারে গিয়ে পৌঁছেছে। Again, note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in the front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. এবং চার্ট পেপার যে কোনো জায়গায় রেখে এরপর আবার ভেরিফাই করতে বলেছে। এবার হচ্ছে রাইট অর লেফট, যেরকম আমরা যখন মিররের সামনে দাঁড়াই আমাদের রাইট হ্যান্ডটা মিররে আমাদের কি হয় যে সেটা লেফট হ্যান্ড দেখতে লাগে, সেরকম আমাদের লেফট হ্যান্ডটা মিররে আমাদের দেখতে লাগে রাইট হ্যান্ড। When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? প্লেন মিররে তোমার যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছ সেটা তোমার মতোই, একদম এক্স্যাক্টলি তোমার মতো, কিন্তু সেই লেফট অ্যান্ড রাইটটা কিন্তু এক নয়। হ্যাভ ইউ এভার নোটিস দ্যাট দেয়ার ইজ ওয়ান ইন্টারেস্টিং ডিফারেন্স বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইয়োর ইমেজ ইন এ মিরর? তুমি কি অবাক হয়েছে যে তুমি এবং তোমার সেই ইমেজের মধ্যে কি পরিবর্তনটা এসছে? হ্যাঁ, কি বললাম, সেই রাইট অ্যান্ড লেফট ব্যাপারটাই আমাদের ইস্যুটা হচ্ছে। রাইট চোখের মধ্যে যদি আমরা লেফট চোখে যদি ধরি, মিররে দেখতে পাচ্ছি সেটা একটা রাইট চোখের দিকে আমি যেরকম আঙুলটা দিয়ে ধরে রেখেছি, তো সেরকম রাইট অ্যান্ড লেফটে কিছুটা আমাদের একটা পরিবর্তন আছে। হিয়ার দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভিটি 15.4. স্ট্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ এ প্লেন মিরর অ্যান্ড লুক অ্যাট ইয়োর ইমেজ। তুমি তোমার ইমেজের দিকে দেখো। রেজ ইয়োর লেফট হ্যান্ড, বাঁ হাতটা উপরের দিকে তোলো। হুইচ হ্যান্ড ডাজ ইউর ইমেজ রেজ? তোমার ইমেজে কোন হাতটা উঠছে তুমি দেখতে পেলে। তুমি যেটা ইমেজে দেখতে পাচ্ছ সেটা দেখলে তুমি লেফট হাত তুলছো, কিন্তু ইমেজে দেখা যাচ্ছে সেটা রাইট হ্যান্ড যেরকম তুলছো। নাও টাচ ইউর রাইট ইয়ার, তোমার রাইট ইয়ারকে মানে ডান কানকে তুমি টাচ করো। হুইচ ইয়ার ডাজ ইউর হ্যান্ড টাচ ইন ইউর ইমেজ? তোমার কোন হাতটা বা কোন কানটা তুমি ধরলে। তুমি যদি লেফট ধরো তাহলে রাইট বোঝা যাবে, যদি তুমি রাইট ধরো তাহলে ছবিতে এখানে লেফট বোঝা যাবে। Observe carefully. You will find that in the mirror in the right position appears left and left appears right. যেটা আমরা জানি যে মিররে আমাদের অবজেক্টটা রাইটটা লেফট হয়ে যায় আর লেফটটা আমাদের কি হয় রাইট হয়ে যায়। নোট দ্যাট অনলি সাইডস আর ইন্টারচেঞ্জ, মাত্র খালি সাইডটা ইন্টারচেঞ্জ হয় আর অন্য কিছুই নয়, অবজেক্ট আগের মতোই রইল। দ্য ইমেজ ডাজ নট অ্যাপিয়ার আপসাইড ডাউন, কিন্তু ইমেজের কোনো পরিবর্তন নেই আপসাইড ডাউন দিয়ে। যে আমি বড় হয়েছি সেটা আমি ছোট হয়ে গেলাম, বেটে হয়ে গেলাম, বেটেটা আমি কি হলাম বড় হয়ে গেলাম, সেরকম নয়। নাও রাইট ডাউন ইউর নেম অন এ পিস অফ পেপার অ্যান্ড হোল্ড ইট ইন ফ্রন্ট অফ এ প্লেন মিরর। হাউ ডাজ ইট অ্যাপিয়ার ইন দ্য মিরর? তুমি তোমার নামটা লিখে একটা প্লেন মিররের উপর রাখলে কি হবে, দেখবে পুরো নামটাই উল্টে গেছে। ক্যান ইউ নাও আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়াই দ্য ওয়ার্ড অ্যাম্বুলেন্স ইজ রিটেন অ্যাজ ফিগার? যেরকম আমাদের 15.1 যে পিকচারটা দেওয়া আছে একটা গাড়ির, অ্যাম্বুলেন্স লেখাটা কেন উল্টোভাবে আছে? কারণ ওই যে বললাম আয়নার ব্যাপারটা, মিররে আমাদের সোজা অবজেক্টটা উল্টো দেখায়, তো সেরকমই যখন আমরা গাড়ি চালাই বা বাইক চালাই আমাদের সাইড মিরর আয়নাগুলি দিয়ে দেখতে পাই পেছন দিকে কোনো গাড়ি আসছে কিনা। সাপোজ কোনো একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে, সে হর্ন বাজাচ্ছে অ্যান্ড আই ডিডন্ট রিকগনাইজ, আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পাচ্ছি না ইটস এ অ্যাম্বুলেন্স অর হোয়াট, তখন আমরা মিররে দেখতে পাই যে ওই গাড়িটার কি লেখা আছে। সত্যি ওই অ্যাম্বুলেন্স লেখাটা কেন উল্টিয়ে লেখা হয়, যার যে নিজস্ব যে গাড়িটা সেটার মধ্যে কেন উল্টিয়ে লেখা হয়, সে যখন উল্টানো লেখাটা আমি আমার মিররে সেটা আবার সোজা দেখতে পাবো, তখন আমি পড়তে পারছি অ্যাম্বুলেন্স লেখাটা ইজিলি, তখন আমরা কি করি রাস্তায় একটু সাইড দিয়ে দিই ওই গাড়িটাকে,
এগিয়ে যেতে দিই, যাতে কোনো মুমূর্ষু রোগী তাড়াতাড়ি তার জীবনটা ফিরে পায়। When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her or his rear view mirror, she or he can read ambulance, আমরা ইজিলি লেখাটা পড়তে পারি written on it, and give a way to it, এবং তাকে জায়গা করে দিই যাওয়ার জন্য। It is the duty of everyone of us to allow the ambulance to pass without blocking its way, এবং প্রত্যেকেরই আমাদের সুনাগরিকদের দরকার অ্যাম্বুলেন্সকে কখনো আটকে রাখা নয়, ইভেন কি তাদেরকে জায়গা করে দেওয়া। আমরা নিজের একটু সাইড হয়ে যাব, অ্যাম্বুলেন্সকে জায়গা করে দেবো। You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the images of all objects appear smaller than the objects themselves. আমরা এই সাইড মিরর দিয়ে আবার আমরা এরকমও দেখতে পাই গাড়ি বা স্কুটারের পেছনের যে অবজেক্টসগুলো, যেরকম সাপোজ একটা গাড়ির যেরকম একটা হাইট থাকে, সেই গাড়ির পুরো হাইটটায় তো পুরো ছবিটা এখানে আসে না। দেখবে ছোট্ট একটা গাড়ির ছবি দেখতে পাচ্ছি, ছোট্ট একটা স্কুটারের ছবি দেখতে পাচ্ছি, ছোট্ট একটা বাইকের ছবি দেখতে পাচ্ছি। তো সেখানে আমাদের কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে। হ্যাভ ইউ এভার ওয়ান্ডার ওয়াই ইজ ইট সো? কেন এটা? অ্যাজ বিকজ, এর কারণ হচ্ছে ডিস্টেন্স। এর কারণ হচ্ছে ডিস্টেন্স। এটা যত দূরে হবে তত অবজেক্টের আমাদের যে রিফ্লেকশন বা যে প্রতিবিম্ব বা ছবিটা আসবে মিররে, সেটা কি আসবে? সেটা ছোট আসবে। যত কাছে আসবে, নিকটতম আসবে, সেটা বড় হয়ে যাবে। সো নেক্সট হচ্ছে 15.4 প্লেইং উইথ স্ফেরিক্যাল মিরর। সো অ্যাগেন আবার সেই নামগুলি আমরা পেয়ে গেলাম। পেহলি অ্যান্ড বুজো ওয়ার ওয়েটিং ফর দ্যার ডিনার। তারা দুজনে তাদের ডিনারের জন্য ওয়েট করছিল। বুজো লিফটেড এ স্টেইনলেস স্টিল প্লেন অ্যান্ড স হিজ ইমেজ ইন ইট। ও দিস প্লেটস অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্লেন মিরর। এই প্লেটটা কি করছে? তাদের প্লেন মিররে অ্যাক্টিং করছে। মাই ইমেজ ইজ ইরেক্ট অ্যান্ড ইজ অফ দ্য সেম সাইজ। পেহলি স হার ইমেজ ইউজিং দ্য ব্যাক অফ দ্য steel spoon. Bujo looked there. I can also see my erect image, though it is smaller in size. আমি আমার ইমেজটাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটু ছোট্ট সাইজের। This spoon also act as a mirror of a same kind, said Pehli. এই স্পুনগুলা আমাদেরকে মিররের মতো কাজ করে দেখাচ্ছে। You can also see a spoon or any carved shining surface to see your image. তুমি এরকম স্পুন নিতে পারো বা যে কোনো কার্ভড সারফেস, এরকম শাইনিং সারফেস নিতে পারো যেখানে তুমি তোমার ইমেজটাকে দেখতে পাও। Here it is activity 15.5. Take a stainless steel spoon, bring the outer side of the spoon near your face and look into it. Do you see your image in it? তুমি কি তোমার ইমেজ এখানে দেখতে পাচ্ছ? Yes. Is this image different from what you see in a plain mirror? প্লেন মিররে যেরকম তুমি তোমার ইমেজ দেখতে পাচ্ছ, এখানে কি একটু পরিবর্তন? নিশ্চয়ই হ্যাঁ, কারণ এটা একটু কার্ভ সারফেসে। কার্ভ সারফেসে কি হয়? আমাদের পিকচার্সগুলো একটু কার্ভ হয়ে যায়, ঠিক আছে, একদম প্লেন থাকে না। ইজ দিস ইমেজ ইরেক্ট? এটাকে টেনে বড় হয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ইজ দ্য সাইজ অফ দ্য ইমেজ দ্য সেম, স্মলার অর লার্জার? এটা নিশ্চয়ই স্মলার হবে, সেটা লার্জার হবে না। নাও লুক এট ইউর ইমেজ ইউজিং দ্য ইনার সাইড অফ দ্য স্পুন। দিস টাইম ইউ মে ফাইন্ড দ্যাট ইউর ইমেজ ইজ ইরেক্ট অ্যান্ড লার্জার ইন সাইজ। এবার দেখবে একটু বড় সাইজের। ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য স্পুন ফ্রম ইউর ফেস, যত ফেস থেকে দূরে রাখবে তোমার স্পুনটাকে, you may can also compare the image of your pen or pencil instead of your face. তুমি ফেস বা ফেস ছাড়াও পেন অ্যান্ড পেন্সিল দিয়ে তুমি এটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারো। The curved shining surface of a spoon act as a mirror. The most common example of a curved mirror is a spherical mirror. এই যে কার্ভ মিররটা হচ্ছে স্ফেরিক্যাল মিরর হিসেবে বলতে পারে। লুক এট হিয়ার দ্য পিকচার, দ্যাট ইজ হচ্ছে কনকেভ মিরর অ্যান্ড কনভেক্স মিরর। কনকেভ বাইরের দিকে এবং কনভেক্স ভেতরের দিকে। ইন দ্য রিফ্লেক্টিং সারফেস অফ এ স্ফেরিক্যাল মিরর ইজ কনকেভ। রিফ্লেক্সিং সারফেস ইজ দ্য স্ফেরিক্যাল মিররটা হচ্ছে কনকেভ, ইট ইজ কল্ড কনকেভ মিরর। ইফ দ্য রিফ্লেক্সিং সারফেস ইজ কনভেক্স, দেন ইট ইজ এ কনভেক্স মিরর। যদি এটা কনভেক্স হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় কনভেক্স মিরর বলা হয়। The inner surface of a spoon act like a concave mirror. Inner surface টা হচ্ছে concave mirror, while the outer surface টা হচ্ছে convex mirror. Inner surface concave mirror, outer surface convex mirror. এটা সব সময় আমাদের মনে রাখতে লাগবে। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true for the image formed by the concave mirror. এখানে কশাস আমাদেরকে বিপদ সংকেতে কি দেওয়া আছে?
You will conduct activity 15.6 in the sunlight. তুমি সূর্যের আলোয় করতে পারো। Be careful. Never look directly towards the sun or its image as it may damage your eyes. সূর্যের আলোর দিকে ডাইরেক্ট বা তার প্রতিবিম্বের দিকেও ডাইরেক্ট তুমি দেখতে নেই, হয়তোবা মাঝে মাঝে আমাদের অনেকের চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। You may look at the image of the sun when it's thrown on a screen or a wall. তার প্রতিবিম্বটা কোনো ওয়াল বা কোনো স্ক্রিনের উপর যদি পড়ে সেখানটাই তুমি দেখতে পারো, কিন্তু তুমি ডাইরেক্টলি সানের আলোর দিকে তুমি তাকাবে না। নেক্সট কলাম হচ্ছে টেক এ কনকেভ মিরর, হোল্ড ইট ফেসিং দ্য সান, ট্রাই টু গেট দ্য লাইট রিফ্লেক্টেড বাই দ্য মিরর অন এ শিট অফ পেপার, অ্যাডজাস্ট দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য পেপার আনটিল ইউ গেট এ শার্প ব্রাইট স্পট অন ইট। এই যে মিররটা দিয়ে সেটার একটা রিফ্লেক্টেড অবজেক্ট, এটা কোনো একটা পেপারে রাখতে বলেছে, পেপারে মানে ফেলতে বলেছে, যতক্ষণ অবধি তার ক্লিয়ার একটা রিফ্লেকশন অফ একটা ইমেজ তুমি পাচ্ছ না। হোল্ড দ্য মিরর অ্যান্ড দ্য শিট অফ পেপার স্টেডি ফর এ ফিউ মিনিট, ডাজ দ্য পেপার স্টার্ট বার্নিং, এবং দেখবে যদি কিছুক্ষণ একরকম পজিশনে তুমি রেখে দাও, দেখবে ওই পেপারটা বার্নিং করা শুরু হয়ে গেছে বা জ্বলা শুরু হয়ে গেছে। সবাই আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা সবাই ছোটোবেলায় বা এক্ষণের বয়সে আমরা করেছি। কেন? কীভাবে? উইথ দ্য হেল্প অফ ম্যাগনিফাইং গ্লাস। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আমরা নিচে কোনো পেপার রেখে আমরা অনেক সময় কী করতাম, বেসিক্যালি ফর মাই এক্সাম্পল আমি যদি বলি, যে যদি আমার ব্যক্তিগত এক্সাম্পল, তো আমি কি করতাম, সেই আমাদের ডেইলি নিউজ পেপার আসতো, সেই ডেইলি নিউজ পেপারের উপর একটু পেপারের একটু টুকরো ছিঁড়ে নিলাম, এরপর মশা বা মাছি বা কোনো পিঁপড়া ধরে এটার উপর রেখে আমি কি করতাম, ম্যাগনিফাইং গ্লাস এরকমভাবে রেখে দিতাম। তাতে কি হচ্ছে, সূর্যের আলোটাকে যখন স্টেডিলি যখন এক জায়গায় যখন একটা ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো গিয়ে পড়বে, তখন আস্তে আস্তে পেপারটা বার্ন হওয়া শুরু করে দেয়, আগুন জ্বলা, এবং তার সাথে যে ক্রিচার্সগুলো ছিল সেগুলো যথেষ্ট, এগুলো খুব মজা লাগতো, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এগুলো করা ঠিক নয়, যে ক্রিচার্সদেরকে ব্যথা দেওয়া মারা ঠিক নয়। হ্যাঁ, আমি খেলার জন্য অন্য কিছু করতে পারতাম, কিন্তু এটাও ইন ফ্রন্ট অফ এল্ডার্সদের সামনে করাটাই ভালো। তখন আমি এল্ডারদের সামনেই করেছিলাম, হয়তো যদি বড় রকমের কোনো বিপদ হতো, যে আগুনটা ছড়িয়ে যেত, তখন তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে, এল্ডাররা তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে। সো টেক আমরা এখানে বললাম few minutes, does the paper start burning? Yes, the bright spot is in fact the image of the sun. Notice that this image is formed on a screen. An image formed on a screen is called real image. যে ইমেজটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে real image. Recollect that in activity 15.2 the image formed by a plane mirror could be obtained on a screen. Touch an image is called virtual image. Now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror. Next, activity 15.7. Fix a concave mirror on a stand. Any arrangement to keep the mirror steady, would you? And place it on a table. Paste a piece of white paper on a cardboard sheet. This will act as a screen. Keep a lighted candle on the table at the distance of 50 cm থেকে দূরে মিরর থেকে. Try to obtain the image of the flame on the screen. Look at the figure. এটা আমাদের বইয়ের মধ্যে পেজ নাম্বার আছে 181 এ 15.15 যে পিকচার্সগুলো আছে সেখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কোথাও দেখো মিররে আমাদের প্রতিবিম্বটা আমাদের উল্টো দেখতে পাচ্ছি, কোথাও আবার আমরা সোজা দেখতে পাচ্ছি। This will act as a screen. Keep a lighted candle on a table at a distance about 50 cm from the mirror. Try to obtain the image of the flame on the screen. For this, move the screen till a sharp image of the flame is obtained. এবং স্ক্রিনটাকে নড়াতে বলেছে যতক্ষণ অবধি তার ক্লিয়ার ইমেজটা আসে। Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. Is the image real or virtual? এই ইমেজটা কি রিয়েল নাকি ভার্চুয়াল ইমেজ? Is it of the same size as the flame? ফ্লেমের যে সেম সাইজ, এটা কি সেম সাইজ ছিল? নো, সাইজটাকে হবে বড় ছোট হবে, সেটা আমরা প্রত্যেকের বাড়িতে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারো। Now move the candle towards the mirror. ক্যান্ডেলটাকে মিররের কাছাকাছি নিয়ে যাও। And place it a different distance from it. In each case, try to obtain the image on the screen. Record your observation in table 15.1 table. Is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too close? যত ক্লোজ আসবে মিররে কি তার ছবিটা খুব ভালো আসবে? We see that the image formed by a concave mirror can be smaller. Concave mirror smaller আসে
বা লার্জার আসে ইন সাইজ দ্যাট দ্য অবজেক্ট। দ্য ইমেজ মে অলসো বি রিয়েল অর ভার্চুয়াল। এই ইমেজটাও রিয়েল হতে পারে বা ভার্চুয়ালও হতে পারে। Concave mirrors are used for many purposes. You might have seen doctors using concave mirror for examining eyes, ear, nose and throat এর জন্য এই concave mirrorটা ইউজ করে, তারা তার প্রতিবিম্বটা দেখার জন্য। Concave mirrors are also used by the dentist to see an enlarged image, কারণ এটা বড় দেখায়। concave mirror কি দেখায়? বড় দেখায়। Enlarged image of the teeth. The reflectors of the torches, headlight of cars and scooters are concave in shape. Bujo observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. সে দেখলো তার ইমেজটা স্মলার সাইজ এবং ইরেক্ট ছড়িয়ে গেল। He wondered if the bell is also a kind of spherical mirror. Can you recognize the type of the mirror? তুমি কি মিররের টাইপটা বলতে পারবে? Note that the reflecting surface of the bell is convex. Now, here it is 15.8. Repeat activity 15.7. Now, with a convex mirror in place of concave mirror. Convex mirror নিতে বলেছে concave mirror এর কাছে। Record your observation in a table similar to a table 15.1. Could you get a real image at a distance of the object from the convex? Yes, আমরা কিছুটা মোটামুটি real image এখানটা দেখতে পেলাম। Did you get an image larger in size than the object? Can you now recognize the mirror used as side mirror in automobiles? These are the convex mirror. Automobiles এর আমাদের গাড়ির পাশে যে মিররগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে convex mirror. Convex mirror can form images of the object spread over a large area. মানে একটা লার্জ এরিয়াতে সে কি করতে পারে, সে বড় পিকচারটাকে ছোট করতে পারে। সো দিস হেল্প দ্য ড্রাইভার্স টু সি দ্য ট্রাফিক বিহাইন্ড দেম। সে ছোট্ট জায়গায় তার লার্জ এরিয়ার সমস্ত পিকচার্সগুলোকে সে ধরে নিতে পারে। The next part is, that is 15.5. Images formed by lenses. Lenses দিয়ে যে ইমেজটা ফর্ম হয়েছে সেটা। You might have seen a magnifying glass, যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছিলাম। It is used to read very small print. Small print লেখাটাকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আমরা বড় করে দেখতে পাই। You might have also read it observed by the body parts of a cockroach or an earthworm এর বডিটাকে আমরা দেখতে পাই। The magnifying glass is actually a type of lens. এটা একটা লেন্স কিন্তু। Lenses are widely used in spectacles, যেরকম চশমায় ইউজ হয় lenses, spectacles. টেলিস্কোপে ইউজ হয় এবং মাইক্রোস্কোপেও ইউজ হয়। Try to add a few more uses of lenses to this list. Get some lenses, touch and feel them. Touch করে এবং feel করে দেখো। Can you find some differences just by touching? Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are convex lens. Those which feel thinner in the middle than at the edge are concave lenses. Notice that the lenses are transparent and light can pass through them. Lenses বেশিরভাগ ট্রান্সপারেন্ট হয়, স্বচ্ছ হয়, লাইট ইজিলি পাস হতে পারে। এখানেও কশনস কি আছে? It is dangerous to look through a lens at the sun or a bright light. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens on any part of your body. Concave lens দিয়ে তুমি তোমার বডি পার্টকে দেখার চেষ্টা করো না সানলাইটে, তাতে কি হবে, মানুষের বার্নিং হওয়ার চান্সেসটা বেশি থাকে। Next, activity 15.9. Take a convex lens or magnifying glass. Put it in the path of sun rays এর কাছাকাছি রাখতে বলেছে। Place a sheet of paper as shown 15.23. Adjust the distance between the lens and the paper till you get the bright spot on the paper. পেপারের মধ্যে সেই সূর্যের যে ব্রাইট স্পটটা সেটা যতক্ষণ অবধি ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে সেটাকে আমরা চেষ্টা করব। Hold the lens and the paper in this position for a few minutes. Does the paper begin to burn? আস্তে আস্তে কি পেপারটাকে বার্ন করা শুরু করে দিয়েছে? Now replace the convex lens with a concave lens. Do you see a bright spot on the paper this time too? Why are you getting a bright spot this time? তুমি কেন এবার ব্রাইট স্পটটা পেলে? We have seen in the case of mirror that a different position of the object, that nature and the size of the image change. Is it true or lens also? Yes, it's true.
Now the activity 15.10. Take a convex lens and fix it on a stand as you did the concave mirror যেরকম আমরা ট্রাই করেছিলাম সেভাবে. Place it on a table. Place a lighted candle at a distance of about 50 cm from the lens. Try to obtain the image of the candle on a paper screen placed on the other side of the lens. You may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame. What kind of image do you get? Is it real or virtual? এটা আমাদের virtual image. Now vary the distance of the candle from the lens. Try to obtain the image of the candle flame every time on the paper screen by moving it. Record your observation as you did in activity 15.7 for the concave mirror এর জন্য এটা ট্রাই করতে বলেছে concave mirror থেকে. Did you get any position of the object and image which are erect and magnified? কোনোটাতে অবজেক্ট বড় হচ্ছে, কোনোটাতে ইরেক্ট বা সোজা হয়ে বা ছোট হয়ে যাচ্ছে আমাদের অবজেক্টটা. Could this image be obtained on a screen? Is the image real or virtual? This is how a convex lens is use a magnifying glass. এইভাবে ম্যাগনিফাইং গ্লাসে যেরকম কনভেক্স লেন্সটা আমাদের ইউজ হয় সেই এক্সপেরিমেন্টটা আমরা বুঝতে পারবো. In a similar fashion, study the image formed by the concave lens. You will find that the image formed by a concave lens is always virtual. Concave lens যে ইমেজটা হয় সেটা always virtual, erect and smaller in the size than the object. Now 15.6, sunlight, white or colored. Have you ever seen a rainbow in the sky? You might have noticed that it appears usually after the rain. When the sun is low in the sky, the rainbow is seen as a large arc in the sky with many colors. Rainbow একটা বড় একটা arc তৈরি করে many colors এর মধ্যে থাকে. How many colors are present in the rainbow? As we know, there are 7 colors. When they observe carefully, there are the 7 colors in a rainbow. Though it may not be easy to distinguish all them, these are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. You might have seen when you blow soap bubbles. Soap bubbles যখন আমরা blow করি, ফু দিয়ে যখন বের করি, they appear colorful. Similarly, when light is reflected from the surface of a compact disc, that is CD, you see many colors. তখন আমরা এটা রিফ্লেকশনও আমরা many colors দেখতে পাই. On the basis of these experiences, could we see that the sunlight is a mixture of different colors? Activity 15.11. Take a glass prism. Allow a narrow beam of sunlight. Here is a picture given, that is 15.30. Look at the picture. It's a prism. Allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of prism. প্রিজমের একটা ফেস দিয়ে সূর্যের আলোটা ঢুকছে. Let the light coming out the other face of the prism. আরেকটা সাইড দিয়ে যখন সেই আলোটা বেরিয়ে যাবে, we will notice that a white sheet of paper, একটা পেপার যদি রাখি, দেখবো সেখানটায় আমাদের বিভিন্ন কালার, অ্যাটলিস্ট 7টা কালার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি. Do you see colors similar to those in a rainbow? Yes. This shows that the sunlight consists of 7 colors. The sunlight is said to be white light. This means that the white light consists of 7 colors. Try to identify these colors and write their names in your notebook. Now 15.12. Take a circular cardboard disc of about 10 cm diameter. Divide this disc into the 7 segments. Paint the 7 rainbow color on this segment. 7টা সেগমেন্ট বানিয়ে সেই 7টা কালার ড্র করে নিতে বলেছে. ইউ ক্যান অলসো পেস্ট, যদি তুমি না কালার করো তুমি পেস্টও করতে পারো, এরকম কালারগুলোকে কাগজে কেটে কেটে সেই জায়গাটায়. Colored papers on this segment. Make a small hole at the center of the disc. Fix it disc loosely, যাতে এটা লুজলি এটা ঘুরপাক খায়, on the tip of the refill of a ball pen. Ensure that the disc rotates freely. Rotate the disc in a daylight. দিনের বেলা এটা রোটেট করবো. When the disc is rotate fast, যখন জোরে মুভমেন্ট করবে, the color gets mixture together. সবগুলি কালার মিশে যাবে and the disc appears to be whitish. দেখতে পুরো হোয়াইট কালারে লাগবে যত স্পিডে ঘুরবে. Such a disc is properly known as Newton's disc. এই ডিস্কটাকে বলা হয় Newton's disc. So here I conclude the chapter. What we have learned in this chapter: light travels along straight line. Any polished or shiny surface acts as a mirror. An image which can be obtained on a screen is called a real image. A concave mirror can form a real
an inverted image. When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual. Concave mirror সেটা আমাদের virtual ইমেজটা আসে. The image formed by a convex mirror is erect, virtual and smaller in size than the object. And white light is composed of 7 colors. Now the here exercise, let's fill up. So first option is an image that cannot be obtained on a screen is called, that is, virtual image. B number, image formed by a convex dash always virtual and smaller in size, that the answer will be mirror. C number, an image formed by a dash mirror is always of the same size as that of the object, that the answer will be plane. D number, an image which can be obtained on a screen is called real image. The last one, E, an image formed by a concave lens cannot be obtained on a screen. Answer will be lens. Now the true false. We can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror. That the answer will be false. A concave lens always form a virtual image. That the answer will be true. We can obtain a real, enlarged and inverted image by a concave mirror. Answer will be true. A real image cannot be obtained on a screen. Answer is false. A concave mirror always form a real image. Answer will be false. Now go to the next page, that is the MCQ. 11 number. A virtual image larger than the object can be produced by a option 2 concave mirror. 12 number. David is observing image of a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 cm. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be option 3, that is 6 meter. The rear view mirror of a car is a plane mirror. A driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror that image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be, the answer will be 4 meter per second. So here I conclude the chapter. Further any assistance, go through, read the chapter very properly so that you can get easily answers in your coming examination. No more for today. See you in the next class.